Sa paggawa ng napakasarap na mango graham float ay napakadali na itong gawin. Meron itong layer na graham crackers or any biscuit na meron kayong available katulad ko. Ginagamit ko ngayon ay yung Marie. At syempre hahaluan natin ito ng mango mixture. Sa ating mixture naman ay kakailanganin lang natin dito ng dalawang ingredients. Syempre ay ang mangga at isa naman ay heavy cream. Ang heavy cream na ginamit ko dito ay semi-sweet na kaya hindi na natin kailangan pag gumamit ng condensed milk. Mas mapapadali ang pag-whip ng ating heavy cream kung ito ay na-overnight na napalamig sa ref. I-whip lang ito hanggang sa maging soft cake. Additional na flavor, mango essence. Sa pag-arrange naman ng ating dessert ay syempre uunahin natin ang base na graham crackers or any biscuit na katulad ng Marie na ginamit ko ngayon. Then second layer ang ating mixture. Then third ang mango cubes. At paulit-ulit lang itong gawin hanggang sa maging dalawang set na tayo. Sa bawat layer nga pala na ilalagay natin ay dahan-dahan ng dapat ng paglapat or paglapag ng ating dessert sa ibabaw ng kada isang layer. Kasi kapag tayo ay nagiging mapusok sa paglapat nito ay babaon yung mga ingredients at magsasama-sama ang mga mixture. Kaya dapat dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Do-do-do. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me like Ilagay lang ito sa freezer overnight. and it was just me and you. Don't And now it's done. Napakadali, di ba? Na ating mango graham float. this love another chance. Take my hand and let me have this dance. Tomorrow is another day to sit around and waste away without you, baby. Oh, without you, baby. My life used to be in blue, now it's mostly filled with gloom. I miss you, baby. Yeah, I miss you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder why. Ayan po guys, kung gusto niyo ma-shoutout dito sa ating channel, pakitype na lang, shoutout para madali ko kayo makita. Ayan po guys, be safe, be healthy, and be happy. Bye guys! Bye, bye, bye!